Hello guys, I'm teacher Luiza from SKYLIMIT Idiomas. E deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem qual dia está chegando? Yes, Easter is coming! Mas, o que será que aparece na Easter? Um animalzinho branco, com longas orelhas. Isso aí! It's the Easter Bunny! E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma máscara de bunny muito legal e com as coisas que nós temos em casa. Então, prepare os materiais e preste muita atenção, pois eu vou falar tudo em inglês para que você possa praticar comigo. Let's do it! We are going to do an Easter bunny mask. What do we need? Let's see the materials. A big paper plate for the face, white and pink paper for the ears, black paper for the whiskers, a popsicle stick for the body, scissors to cut, white glue, and hot glue. Before we start making our mask, please subscribe to our channel and hit the like button. Thanks a lot. Now, let's do it. First, cut the paper plate like this. To make the ears, cut the white and pink paper like this. Make sure the pink ones are smaller. Then, glue the pink papers to the white ones. After that, cut 6 black paper stripes to make the whiskers. Get the popsicle stick and glue it to the paper plate. Now, glue the ears to the paper plate.
To finish it, glue 3 whiskers on each side of the paper plate. Bunny, Easter bunny, hop, hop, hops, make your ears go flop, flop, flop. E aí, guys, gostaram da atividade? The bunny mask is beautiful. I love it. Agora vocês podem brincar com ela junto com o Daddy ou com a Mommy nesta Easter que está chegando. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E para quem for aqui de Santa Cruz do Sul, a SKYLIMIT Idiomas está com matrículas abertas para o curso de inglês. Aqui na descrição do vídeo está o nosso contato. Vem fazer uma aula de inglês comigo. Happy Easter, everyone, and bye-bye!